manyo sharanyakaro Radha Krishna padara vinda bhajana Nandhina mataliko Radha Krishna padara vinda bhajana Nandhina mataliko Vande rupa sanatana ragutyago Shri Jiva Gopalago Vande rupa sanatana ragutyago Shri Jiva Gopalago We're going through the Nectar of Instruction, Sri Upadeshamrita by Srila Rupa Goswami. We're on text number 5. Krishnati yasya giritam manasadriyeta dikshasti chet pranatibhischa bhajantamisham sushrushraya pajana vijnananyamanya nindati sunyam ridam ipsita sangalabhya. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha, and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করেন তাকে মনে মনে আদর করা উচিত এবং যিনি দীক্ষিত হয়ে শ্রী বিগ্রহের সেবায় রত আছেন তার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করা উচিত আর যে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবত ভজনে প্রকৃত উন্নত যার হৃদয় অন্যের নিন্দাদি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত তার সঙ্গ করা উচিত এবং তার অনুগত হয়ে তার সেবা করা উচিত Reading from the purport, Srila Prabhupada has written, the process by which a devotee becomes attached to Krishna is described in Chaitanya Charitamrita, Ancha Leela, chapter 4, verse 192. Diksha kale bhakta kare atma samarpana se kaili Krishna tare kare atma sama. At the time of initiation, when a devotee fully surrenders to the service of Lord Krishna, to the service of the Lord, Krishna accepts him as good as he himself. দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ দীক্ষার সময় ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে আত্মসম জ্ঞান করেন So this verse is quoted in Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya is giving instruction at this point in the Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya is instructing Haridas Thakur and Sanatana Goswami in Jagannath Puri.
তিনি হরিদাস ঠাকুর এবং সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ প্রদান করছেন। Sanatana Goswami had traveled through the jungle and through many different forests, and he'd been drinking water which was not very clean or very pure. So when he got to Jagannath Puri, his body was all diseased. He had many sores which were oozing some poisonous fluids. সনাতন গোস্বামী যখন বহু নদী জঙ্গল পথ অতিক্রম করে তিনি যাচ্ছিলেন, তখন পথে অনেক বিশুদ্ধ জল পাননি, অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়েছে। পরিশেষে যখন তিনি জগন্নাথ পুরীতে পৌঁছালেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তখন তার দেহ অনেক প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন, সেটা অনেক দূষিত হয়ে গিয়েছে। And when Lord Chaitanya would come there, he would come every day to see Sanatan and Haridas, because they could not go in the temple of Lord Jagannath, because Haridas was born in a Mohammedan family, and Sanatan Goswami, although he was born in a Brahmana family, he'd become a Mohammedan by associating with Mohammedans. তো প্রতিদিন চৈতন্য মহাপ্রভু এই সনাতন গোস্বামী এবং হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, কেননা সনাতন গোস্বামী এবং হরিদাস ঠাকুর তারা কখনো জগন্নাথের মূল মন্দিরে যেতেন না, যেহেতু সেখানে একটা প্রথা ছিল। হরিদাস ঠাকুর তিনি পূর্বে জগন্নাথে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর সনাতন গোস্বামী যদিও ব্রাহ্মণ, কিন্তু তারপরেও তিনি মুসলমানের অধীনে কাজ করায় তিনি ওইভাবে সেই নাম গ্রহণ করে মুসলমানের প্রায় হয়ে গেছেন। Of course, later on, Sanatan Goswami met Lord Chaitanya Mahaprabhu, and then he renounced everything and he'd come to visit Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Of course, initially Sanatan, he met Lord Chaitanya at Benares, and then he'd gone to Vrindavan, and then from Vrindavan he'd come to visit Lord Chaitanya in Jagannath Puri. যদিও পরবর্তীতে পুনরায় সনাতন গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভু শরণ গ্রহণ করেন, তিনি প্রথমে ওই স্থান ত্যাগ করে বারাণসীতে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তারপরে তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করেন এবং বৃন্দাবন থেকে পুনরায় তিনি জগন্নাথ পুরীতে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। So he came to Jagannath Puri, his body was all covered with these sores, but Lord Chaitanya would come there every morning to see them. He'd bring prasadam for them, Jagannath prasadam, and he would make a point of embracing Sanatan Goswami. আর সনাতন গোস্বামী এইভাবে যেহেতু মহাপ্রভু প্রত্যেকদিন জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তো এই অবস্থা থেকেও চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করেন। So Sanatana Goswami felt very guilty about this. He thought, all these fluids, all this poison coming from my body is so diseased and contaminated, and Lord Chaitanya is touching my body, it's not good. তখন সনাতন গোস্বামী নিজেকে অনেক অপরাধী মনে করছিলেন, যেটা আমার পাপ হচ্ছে, কেননা আমার শরীরের এই সমস্ত রস যা শরীরের ব্যাধি হয়েছে, সেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর আলিঙ্গন করায় তার শরীরের মধ্যে সেই সমস্ত বিষ দূষিত জিনিস স্পর্শ হবে। So Sanatana Goswami was thinking that at the time of Rath Yatra, he will commit suicide, he will throw himself under the wheels of Lord Jagannath's chariot. সনাতন গোস্বামী চিন্তা করছিলেন যে এইভাবে আমার এই দেহ রাখার থেকে রথযাত্রার সময় আমি জগন্নাথের রথের চাকার নিচে নিজের প্রাণ বিসর্জন করব। But Lord Chaitanya is omniscient. He could understand the mind of Sanatan, and he told him, he said, Sanatan, nobody gets liberation by committing suicide. তো চৈতন্য মহাপ্রভু তা সনাতন গোস্বামীর মন বুঝতে পেরেছিলেন, তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন যে কেউই এইভাবে দেহত্যাগ করে মুক্তি লাভ করতে পারে না। And then Lord Chaitanya went on to instruct him that the body of the devotee is not material. তখন মহাপ্রভু তাকে উপদেশ দিলেন এই যে ভক্তের যে দেহ সেটা জড় নয়। So here is the verse, the evidence to support this statement. Diksha Kali means at the time of initiation, because at the time of initiation, the devotee surrenders himself. He gives up all material considerations to take up devotional service. এখানে তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে দীক্ষার সময় ভক্ত
তার সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে তিনি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হন, নিজেকে সমর্পণ করেন। Diksha Kali Atma Kari Atma Samarpana. He's surrendering himself to the service of Lord Krishna. He's finished with his material duties. আর যেহেতু দীক্ষাকালে ভক্তদের আত্মসমর্পণ, তিনি যেহেতু কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন, তাই তার এই জড়জগতের কোনো কর্তব্য আর থাকে না। When we take initiation in Krishna consciousness, Prabhupada would sometimes say, we are declaring war on Maya. তো শ্রীল প্রভুপাদ কখনো বলতেন, যখন সে দীক্ষা নিয়েছে তার মানে সে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। Right? You no longer have any duties to do in the material world, because now you've taken initiation, you're on the path of Krishna consciousness, and our duty is to serve Krishna. So then the verse goes on, say Kayale Krishna Tare Kare Atma Sama, that the body of the devotee becomes as good as the body of Lord Krishna. Krishna's body is Satchit Ananda Vigraha, full of eternity, bliss and knowledge. And the devotee's body also becomes Satchidananda Vigraha by taking full shelter of Krishna and taking initiation. In the Bhagavad Gita, a similar point is made in the verse of the 14th chapter. Lord Krishna is describing the process of how the living entity gets liberation from the modes of material nature. Mamchayo vaya bicharena bhakti yogena sevate sagunam samatichagam brahma bhuyaya kaupate. That one who engages in the Lord's service without falling down, then he comes to the level of Brahman. Level of Brahman means the spiritual platform. The devotee comes to the level of Brahman because Krishna is the supreme Brahman. If we are going to do service for Krishna, we have to come to the level of Brahman. And the process of coming to that level of Brahman begins with the initiation and surrendering. Just like one man may be given the opportunity to serve the king, but he doesn't immediately get the opportunity to serve the king. He has to be qualified to serve the king. So he would get training, preliminary training. He will serve some lower people, less important people, and they will train him, and gradually he becomes more qualified. তাই তাকে প্রথমত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যারা কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রেখে তারপরে সে ধীরে ধীরে উন্নত সেবা করার জন্য তখন যোগ্য হয়। So here in this particular case, Lord Chaitanya is instructing Sanatana Goswami. So Sanatana Goswami, when he actually took initiation and surrendered to the service of the Lord, he made very careful preparation. তো এইভাবে সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন যে কীভাবে যখন তিনি দীক্ষার সময় এইভাবে নিজেকে সমর্পণ করেন তখন তার কী কর্তব্য।
Right? He divided all of his wealth. He gave half of his wealth to the Vaishnavas and Brahmins, and 25% for family members, and he kept a little for his own emergency. আর তিনি শরণাগত হওয়ার পূর্বে যখন ত্যাগ করে চলে যাবেন তখন তার 50% ধন সম্পদ তিনি তার রেখে বিতরণ করে দিলেন। তারপরে 25% তারা সেটা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করলেন, আপৎকালীন সঞ্চয়ের জন্য কিছু রাখলেন। Oh, that's Rupa Goswami, right? Oh, Rupa Goswami. Yeah, Rupa Goswami did that. Right? So Sanatan and Rupa and Sanatan, they were both preparing for taking up Krishna consciousness. They hired brahmanas to come and recite Srimad Bhagavatam to them. আর এইভাবে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী তারা এই ভাগবতম আদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তারা সম্পূর্ণরূপে এইভাবে সমর্পণের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছিলেন। And they did some yagyas to help to purify them. এবং তারপর তাদের এগুলো সহায়ক হয় সেরকম অনেক যজ্ঞ আদি এরকম সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন। And they made arrangements for all their relatives and family members. এবং তারা তার আত্মীয় পরিবার এদের জন্য ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। So they could go and they could take shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and they just left everything behind, finished. আর সেই জন্য তারা সহজেই চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয়ে যেতে পারেন আর অন্য সব কিছুকে পিছনে ফেলে। So they'd come to the level of they'd come to that spiritual platform. They have no longer material duties. আর যখন তারা এরকম পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হয়েছেন তখন তাদের আর জড়জাগতিক কোনো কর্তব্য নেই। On the material platform, then there's so many different duties, Vedic rituals, different things to be done. তো এই জড়জাগতিক স্তরে অনেক প্রকারের কর্তব্য আছে, অনেক প্রকার সংস্কার আদি এগুলো সম্পাদন করতে হয়। But if one has developed a taste for Shravanam Kirtan Vishnu, for hearing and chanting the glories of Vishnu, if one has a strong then he's finished with all of these other duties. কিন্তু যখন তিনি এই শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবানের শ্রবণ কীর্তনে নিয়োজিত হন, সম্পূর্ণরূপে তাদের রুচি নিষ্ঠা হয়, তখন তার আর অন্য কোনো কর্তব্য থাকে না। Just like I remember His Holiness Bhakti Swarup Damodar Maharaj. He was not a sannyasi at this time. He was still a brahmachari. Swarup Damodar, he was a scientist. He did his PhD there in California. And he met Prabhupada. And he was, every morning, he was going a morning walk with Prabhupada. যেরকমভাবে আমি স্বরূপ দামোদর মহারাজের কথা জানি, যিনি তখন ব্রহ্মচারী ছিলেন, তিনি ওই বিজ্ঞান সময়ের বক্তৃতা দিতেন আর এসে প্রভুপাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সঙ্গে ভ্রমণে বেরোতেন। So Swarup Damodar was from Manipur. He was a Manipuri Vaishnava. Manipur used to be a Vaishnava kingdom. Narottam Das Thakur had gone there and preached there. A lot of Vaishnava culture there. আর এই স্বরূপ দামোদর ছিলেন মণিপুরি বৈষ্ণব, কারণ একসময় নরোত্তম দাস ঠাকুর সেখানে এই বৈষ্ণব সংস্কৃতি প্রচারের জন্য মণিপুরে গিয়েছিলেন। So Swarup Damodar's father left the body, and he was thinking, I have to go back. I should go back and help with the last rites and do the final, offer the prayers and everything. Maybe I have to go to Gaya and I can do Shraddha for him. But Prabhupada said, no, you don't have. You're already finished with all that. তো তখন স্বরূপ মহারাজ বলছেন, আমার এত কর্তব্য আছে, ওখানে আমাকে আরও এই করতে হবে, এই কাজটা কমপ্লিট করতে হবে। তখন প্রভুপাদ বলে, না, তুমি অলরেডি তোমার কর্তব্য ইতিমধ্যেই সম্পাদন করে এসেছো। Because one who is surrendered to Krishna, one who has taken shelter of Krishna, he is freed from all of these different duties. আর যখন কেউ এইভাবে ভগবান কৃষ্ণের শরণাগত হয়, সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে প্রস্তুত হয়, তিনি অলরেডি সমস্ত কর্তব্য ইতিমধ্যেই সম্পাদন করেছেন। So this is Prabhupada in the purport, he's quoting this verse about at the time of initiation, how one's body actually becomes spiritual. আর এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ এখানে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, যে যখন সে দীক্ষা গ্রহণ করছে তখন তার শরীর চিন্ময়। But we have to have that mood of fully surrendering to the service of Krishna. কিন্তু আমাদের এই কৃষ্ণ সেবায় সেই প্রকার মনোভাব, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাবটা সবসময় বজায় রাখতে হবে। So we'll read more of the purport here. It says, Diksha or spiritual initiation is explained in the Bhakti Sandarbha by Srila Jiva Goswami. Dhiryam Jnanam Yato Dadya Kuryad
papasya sankshayam tasmad diksheti sa prakti dikshikas tadvakar kovida. By diksha, one gradually becomes disinterested in material enjoyment and gradually becomes interested in spiritual life. তো ভক্তি সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে দীক্ষার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। দিব্য জ্ঞানম যত কুর্যাৎ দদা পাপস্য সংক্ষয়ম তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈ তত্ত্ব কোবিদৈ। দীক্ষা গ্রহণের পর ক্রমশ জড়ভোগে বিরক্তি ও পরমার্থ জীবনে আসক্তি ও রুচি উৎপন্ন হয়। We have seen many practical examples of this, especially in Europe and America. Many students who come to us from rich and respectable families quickly lose all interest in material enjoyment and become very eager to enter into spiritual life. Although they come from very wealthy families, many of them accept living conditions that are not very comfortable. Indeed, for Krishna's sake, they are prepared to accept any living condition as long as they can live in the temple and associate with the Vaishnavas. When one becomes so disinterested in material enjoyment, he becomes fit for initiation by the spiritual master. For the advancement of spiritual life, Srimad Bhagavatam prescribes tapasya brahmacharyena samena cha damena cha. When a person is serious about accepting diksha, he must be prepared to practice austerity, celibacy, control of the mind and body. If one is so prepared and is desirous of receiving spiritual enlightenment, divyam jnanam, he is fit for being initiated. Divyam jnanam is technically called tadvijnana, or knowledge about the Supreme. Tadvijnanartam sagurum eva bhagachet. When one is interested in the transcendental subject matter of the absolute truth, he should be initiated. Such a person should approach a spiritual master in order to take diksha. Srimad Bhagavatam also prescribes tasmad gurum prapadyeta jignasu shreya uttamam. When one is actually interested in the transcendental science of the absolute truth, he should approach a spiritual master. তাৎপর্যে প্রবাদ বলছেন, বিশেষভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেখানে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করার পরে কৃষ্ণ ভাবনার অনুশীলন করে ভোগময় জীবনে বিরক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবন গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েছে। অতীব ধনীর সন্তান, অথচ তারা এখন অতি সাধারণ জীবনযাপন করছে। এই জীবনে শারীরিক আরাম বলতে কিছুই নেই। বাস্তবিক শুধু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য যতদিন বৈষ্ণব সঙ্গে মন্দিরে বসবাস করা যায়, ততদিন তারা যে কোনো অবস্থায় জীবনযাপন করতে প্রস্তুত। এইভাবে সংসার জীবনে বিরক্তি অনুভূতি হলেই একজন সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। পারমার্থিক জীবনে উন্নতির উপায় ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে। তপসা ব্রহ্মচর্যেন সমেন চ দমেন চ। যে ঐকান্তিকভাবে দীক্ষা লাভ করতে চায় তাকে তপস্যা করতে হবে, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। কেউ যদি এইসব সাধন করে দিব্য জ্ঞান লাভ করতে চায়, সে তখন দীক্ষা লাভের যোগ্য হয়। দিব্য জ্ঞানকে পারমার্থিক ভাষায় তদ্বিজ্ঞান বা পরাবিদ্যা বলে। শাস্ত্রে আছে তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, অর্থাৎ যিনি পরাবিদ্যা লাভে অনুসন্ধিৎসু তার সদ্গুরুর শরণাপন্ন হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত আছে তস্মাৎ গুরু প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম, অর্থাৎ পরতত্ত্ব বিদ্যায় যথার্থ আগ্রহী ব্যক্তি সদ্গুরুর শরণাপন্ন হবেন। So Srila Prabhupada
quoted Jiva Goswami's Bhakti Sandarbhas, and he's translated it by saying that one gradually becomes disinterested in material enjoyment and gradually becomes interested in spiritual life. শিল প্রভুপাদ শিল জীব গোস্বামীর ভক্তি সন্দর্ভ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে দীক্ষা গ্রহণের পর ক্রমশ জড়ভোগে বিরক্তি আর পারমার্থিক জীবনে আসক্তি এবং রুচি উৎপন্ন হয়। Diksha means initiation, and initiation means the beginning. So we have to understand that when we take initiation, it may not happen immediately, it's going to take some time. তো দীক্ষা মানে হচ্ছে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে সেটা সবেমাত্র সূচনা, তার অর্থ এই নয় যে শুরুতেই সব কিছু হয়ে যাবে, সেই জন্য আমাদেরকে ধৈর্য ধরে এটা করতে হবে। But the effect of initiation, that if the initiation is actually taking effect, the sign will be that we lose our interest in material enjoyment and we become more interested in spiritual life. আর দীক্ষার ফল হচ্ছে যে সে যখন এইভাবে পারমার্থিক জীবনে নিজেকে নিয়োজিত করবে তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাবে যে সে ভোগময় জীবনে বিরক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবনে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে পড়ছে। So Prabhupada describes how in the Krishna consciousness movement people come from many different backgrounds and they accept, you know, in Prabhupada's time, of course, devotees were generally all living in the ashram. They came and they would live in the temple. তো শিল প্রভুপাদ এখানে উল্লেখ করছেন যে বিভিন্ন ভক্তরা তাদের বিভিন্ন প্রকার পরিবার সমাজ থেকে এসেছে এবং প্রভুপাদের সময়কালে বেশিরভাগ ভক্তরাই তারা মন্দিরে বসবাস করতেন। And at least in Srila Prabhupada's time, the conditions in the temple were not very comfortable. Temples would often be very crowded, some temples, and you know, generally devotees lived in a very simple manner. আর শিল প্রভুপাদের সময়ে সে মন্দিরে এত স্বাচ্ছন্দ্য বা এত ব্যবস্থাপনা ছিল না, অনেক মন্দির অনেক ভিড় ছিল, তারপরে তারা যে বিশ্রাম করতেন যেখানে সেখানে বিশ্রাম করতে হতো উপযুক্ত জায়গা ছিল না। Because in those days most of the devotees were all young and they were quite renounced. So they would everybody it was customary just sleep on the floor and take bath only cold water even in the winter time. আর সেই সময় বেশিরভাগ ভক্তরাই ছিল অত্যন্ত যুবক এবং তারা সমস্ত কষ্ট তপস্যা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। অনেক সময় তারা মেঝেতে ঘুমাতো এবং শীতকালেও এমনকি ঠান্ডা জলে স্নান করত। And spend all of our time trying to distribute Prabhupada's books, working hard, going into the public places, trying to distribute Krishna consciousness. এবং তারা ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করত এবং বিভিন্ন সভায় বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো এবং কঠোর পরিশ্রম করত তারা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার প্রসারের জন্য। So when Prabhupada saw that a devotee was willing to accept these difficulties and live simply and work hard in Krishna's service, then he considered them good candidates for initiation. আর যখন ছিল প্রভুপাদ দেখতেন যে এই সমস্ত ভক্তরা কৃষ্ণের জন্য অনেক কঠোর তপস্যা করছে এবং তারা এত সত্য আছে, তখন তিনি তাদেরকে নির্বাচন করতেন দীক্ষার জন্য। Prabhupada quotes from the Srimad Bhagavatam 6th canto about doing austerity, practicing celibacy, and then being truthful, controlling the body and mind. তো শিল প্রভুপাদ ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে ওইখান থেকে ওইখানে তাকে তপস্যা করতে হবে, মন ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে, ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে আর এই সব সাধন তাকে অনুশীলন করতে হবে। So in Krishna consciousness, these things are natural. These things are practiced by all the members of the society. তো কৃষ্ণ ভাবনামৃতে এই বিষয়গুলো হচ্ছে স্বাভাবিক আর এগুলো ভক্তদেরকে অনুশীলন করতে হয়। Without even thinking about these things, the devotee just simply engages in devotional service and automatically he practices all these principles. আর কোনো বিষয় চিন্তা না করে যখন কেউ কৃষ্ণ ভাবনামৃতে এই ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত আছেন তখন স্বাভাবিকভাবে এগুলো করা তার পক্ষে সহজই। And so then Prabhupada
explains that these persons are fit to be initiated, to take spiritual initiation. শিল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন এই ফলাফল কেন এই ভক্তরা এরা দীক্ষা গ্রহণ করেছে তার ফলস্বরূপ তারা অনায়াসে এইভাবে সেবা করতে পারছে। And that initiation means to give the effect of initiation is to give divya gyan, to give transcendental knowledge. আর এই দীক্ষার ফলশ্রুতি হচ্ছে যে দিব্য জ্ঞান, অর্থাৎ এই তখন সে দিব্য জ্ঞান লাভ করে। And that transcendental knowledge it's not given just only one time, but it goes on for some time. দিব্য জ্ঞান এই নয় যে একবার হলো, এই দিব্য জ্ঞানের প্রভাব চলতে থাকে। And also effect of initiation is to destroy sinful reactions. আর দীক্ষার আর একটা ফল হচ্ছে অবশ্যই সমস্ত পাপগুলো সব নাশ হয়ে যায়। So a person who actually wants to progress in spiritual life, it's very important for them to accept initiation. তাই যে ভক্ত পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চায় তাকে অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। We see Lord Chaitanya accepted initiation. আমরা দেখি এমনকি চৈতন্য মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। And also Lord Nityananda, he was also initiated. আর নিত্যানন্দ প্রভু তিনিও দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। And Lord Krishna also, he had initiation. এমনকি ভগবান কৃষ্ণ পর্যন্ত তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। And Lord Krishna also went to the ashram of the Guru and got education. ভগবান কৃষ্ণ তিনি গুরুকুলে আশ্রমে সেখানে গিয়ে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ছিলেন। Lord Krishna doesn't need to, but he wants to show the example for everyone else. ভগবান কৃষ্ণের কোনো কিছু প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এই জগতের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি তা করেছিলেন। So it's important that anybody who's actually seriously interested in spiritual knowledge and making advancement in the spiritual path, they have to approach a spiritual teacher. তাই দেখা যাচ্ছে যে ভক্ত সত্যি এবং যত্ন সহকারে পারমার্থিক জীবন লাভে সচেষ্ট, তাকে তার অবশ্যই সদ্গুরু শরণাপন্ন হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। So many references are here from the scriptures about this. From Srimad Bhagavatam, Tasmad Gurum Prapajita Jignasu Shreya Uttamam. এখানে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যেরকম শ্রীমদ্ ভাগবতে যে তসমাদ গুরু প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম। It means the devotee is going to surrender and he wants to inquire about the highest knowledge. তাই এই পরতত্ত্ববিদ্যায় আগ্রহী ব্যক্তি তিনি সদ্গুরুর শরণাপন্ন হন। He wants to understand the absolute truth. He wants to solve the problems of life. আর তিনি এই পরম সত্যকে বুঝতে পারবেন, তারপরে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। The problem of life is not economic, it's not health. The problems of life are birth and death. তো জীবনের সমস্যাটা অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, জীবনের প্রকৃত সমস্যা যে জন্ম মৃত্যু। We want to get out of this wheel of birth and death, and it's only by the help of the spiritual teachers that we can get out. তো আমাদের এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে বেরোতে হবে, এবং সেটা একমাত্র যিনি আমাদেরকে গুরুদেব তিনি সহায়তা করতে পারেন কিভাবে আমরা এই চক্র থেকে বেরোবো। So sometimes people say, well, I'm doing everything, I follow the principles, I chant 16 rounds, why I need initiation? তো লোকেরা অনেক সময় বলে থাকে যে আমি তো সমস্ত নিয়ম কানুন মানছি, আমি তো 16 মালা জপ করছি, তা আমার আবার দীক্ষা নেওয়ার কি দরকার? And in the Chaitanya Charitamrita, there's even a verse there in the Madhya Lila where it says, you don't need initiation to chant Hare Krishna. চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় বলা হয়েছে যে তোমার দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই, না করলেও হবে। So there's a 5-page purport there by Srila Prabhupada, and he quotes different statements by the different acharyas, and he points out very clearly that actually you do need initiation. আর তারপরে সেখানে 5 পাতার তাৎপর্যে প্রভুপাদ বিভিন্ন আচার্যদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছেন যে অবশ্যই তোমার দীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন আছে। Because we're not just going to chant Hare Krishna, we have to do more than just chant Hare Krishna. যে আমরা শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ জপ করার জন্য নয়,
এই হরে কৃষ্ণ জপ করার থেকেও আরো অধিক কিছু সেবা করতে হবে। Yeah, Haridas Thakur, he could just sit and chant Hare Krishna all day. We cannot imitate Haridas Thakur. একমাত্র সর্বসময়ের জন্য হরিদাস ঠাকুর তিনি জপ করতেন, আমরা হরিদাস ঠাকুরকে অনুকরণ করতে পারি না। So there's two kinds of devotees. There's the Bhajananandi and the Ghostavanandi. The Bhajananandi, he just sits and chants Hare Krishna all day. তো দুই প্রকারের ভক্ত রয়েছে, একটা যে ভজনানন্দী আর একটা হচ্ছে গোষ্ঠানন্দী। যারা ভজনানন্দী তারা অন্য কোনো কিছু না করে ওই সারাদিন হরে কৃষ্ণ নাম জপ So the Bhajananandi, he doesn't have a Brahman thread. You'll see the Bhajananandi person just doing bhajana, they're not initiated, they don't chant the Gayatri mantra. They've not got the sacred thread. They just sit and chant the holy name. তো এই যে ভজনানন্দী যারা, তাদের আর এই ব্রাহ্মণ দীক্ষার প্রয়োজন হয় না, তাদের এই পৈতা ধারণের দরকার হয় না, কেননা তারা শুধুমাত্র বসবে আর সারাদিন ভজন করবে। Because the Bhajananandi, he's only concerned about his own self. He's not preaching to others. ভজনানন্দী কেবলমাত্র নিজেকে মুক্ত করার জন্য ব্যস্ত, তিনি অন্যদের মধ্যে প্রচার করেন না। But for one who's preaching, going out to preach to people, then it's important that they should have that sacred thread. Then people recognize that, oh, he's a Brahmana, oh, he's got the sacred thread, he's chanting Gayatri mantra. তো যখন কেউ প্রচারে যাবেন, তার জন্য এই সমস্ত দীক্ষা বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো প্রয়োজন আছে, তার পবিত্র পৈতা আছে, ব্রাহ্মণ, তখন অন্য লোকেরা তাকে গ্রহণ করবে, তাকে সম্মান করবে, তখন তার পক্ষে প্রচার করাটা সুবিধা। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada did like that he wanted that all the devotees, even they're not born in Brahmana family, but because they're Vaishnavas, he wants to show people that these people actually they're more than Brahmanas. তো ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রথা করেছেন, যদিও অনেক ভক্তরা তারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী দেখে দিয়েছিলেন যে এরা বৈষ্ণব এই ব্রাহ্মণের থেকেও ঊর্ধ্বে। So he would give the sacred thread to all the initiated devotee. আর যারা দীক্ষিত ভক্ত তাদেরকে তিনি এই পবিত্র পৈতা ধারণ করতে দিয়েছিলেন। No matter what birth they had, where they were born, but if they were engaging in Krishna conscious devotional service, then they were Vaishnavas and they were worthy of having the sacred thread. এটা কোনো ব্যাপার নেই তারা কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা যখন এই কৃষ্ণ ভাবনায় সমস্ত কিছু সমর্পণ করেছেন তখন তারা অনেক উন্নত, তাই তাদেরকে তিনি এই প্রকারে নির্বাচন করেছেন। But one who is the Brahmana, he can just be on the material platform. You got so many Brahmanas, they're just on the material platform. They do some ritualistic activities, karmakandi activities. They don't know anything about spiritual life. তো ব্রাহ্মণটাও জড়স্তরে, সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ দেখা যায় যারা অনেক প্রকার সংস্কার অনেক কিছু করে থাকে, কিন্তু এই জন্যে এই ব্রাহ্মণটাই যথেষ্ট নয়। They're only interested in just maintaining their family, or they maintain their business. তারা হয়তো তাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্যই এই প্রকার কার্য করে থাকে। So when Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada first started his preaching, there was opposition because he was giving the sacred thread to people who are not Brahmin. যখন ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন তার অনেকে বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে যে ও এরা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেনি আর তাদেরকে এরকম পৈতা দেওয়া হয়েছে। But there were many people, great devotees, who were not Brahmana, just like Raghunath Das Goswami. He wasn't from the Brahmana family. কিন্তু সেখানে অনেক মহান ভক্ত আছে যারা এরকম ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল, যেরকম রঘুনাথ দাস গোস্বামী, তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের ছিলেন না। But he was very, very great devotee. আর তিনি ছিলেন অনেক মহান ভক্ত। And another great devotee, there was a Shamananda Pandit. He was his disciple named Rasikananda. Rasikananda was not from a Brahmana family, but he was a very powerful spiritual teacher and he initiated many Brahmins. আর শ্যামানন্দ প্রভু, যিনি তার শিষ্য ছিলেন রসিকানন্দ, তো যদিও তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, তিনি অনেককে ব্রাহ্মণ দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন। We see Ramananda Rai was such an elevated devotee that he could talk on the most elevated topics with Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Ramananda Rai was not born in the Brahmana family. যেরকম রামানন্দ রায়, তিনি কত উন্নত ভক্ত, যিনি পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ কথা চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আস্বাদন করেছিলেন, সেই রামানন্দ রায় তিনিও ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। So the spiritual teacher doesn't have to be a Brahmana by birth, and he doesn't even have to be a sannyasi.
এই গুরুদেব তাকে এরকম নয় যে ব্রাহ্মণ কুলেই জন্মগ্রহণ করতে হবে, এমনকি সন্ন্যাসীও যে হতে হবে তারও কোনো। Lord Chaitanya said, Kiba Vipra Kiba Nasi Sudra Kini Nai, Ye Krishna Tadvavet, say Guru Hoy. If you know the science of Krishna, then you can become the spiritual teacher. চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন কিবা বিপ্র কিবা নেসি শূদ্র কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। Lord Chaitanya gave the order, everyone should become spiritual teacher. আর চৈতন্য মহাপ্রভু আদেশ প্রদান করেছেন যে কেউ গুরু হতে পারে। When he was in Kurma Kshetra, he told the Brahman in Kurma Desh, Kiba Vipra Kiba Nasi Sudra Kini Nai, Ye Krishna Tadvavet, say Guru Hai. That wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. In this way you become a spiritual master, save the land. কর্মক্ষেত্রে যেমন মনের সঙ্গে যদিও তুমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ যাইও না কেন, তবু কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, তাই তুমি গুরু হওয়ার যোগ্য। And some people say, well, you can be the Vartma Pradakasha Guru or the Shiksha Guru, but you can't give Diksha. You have to be a sannyasi or you have to be a Brahmin, born in a Brahmin, to give Diksha. But Lord Chaitanya said, no, any Guru can. অনেকে হয়তো বলে যে ও তুমি হয়তো সে এরকম ভালো ভক্ত হলে সে বত্ম প্রদর্শক গুরু হতে পারে, সে আর অন্য ব্রাহ্মণ না হলে বা সন্ন্যাসী না হলে সে কি করে দীক্ষা দিবে, সে দীক্ষা দিতে পারবে না। And in the Hari Bhakti Vilas it says that if you're from a Brahmana family and you're going to take initiation, then it's better you take initiation from a Brahmana guru, from a guru who's born in a Brahmana family. তো হরিভক্তি বিলাসের উল্লেখ আছে যে তুমি যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল তাহলে যার কাছে দীক্ষা নেবে সেই ব্রাহ্মণ পরিবার ভুক্ত হতে হবে। So that verse is only there in Hari Bhakti Vilas. That's for people who have mundane consideration, who are still in the bodily platform. হরিভক্তি বিলাসে এই শ্লোকটা আছে মূলত যে সমস্ত লোকেরা এখনো জড়জাগতিক ধারণা অর্থাৎ এই জড় স্তরে রয়েছে, শুধুমাত্র তাদের জন্য। But if they actually understand the transcendental nature of Krishna consciousness, they know that this birth in the Brahmana family is not important criteria. কিন্তু যারা এই চিন্ময় স্তরে তারা ভালোভাবে জানেন যে এই ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। So initiation is required, and everybody has free will who they take initiation from. তো দীক্ষা প্রয়োজন, আর প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা আছে যে সে কীভাবে কখন দীক্ষা গ্রহণ করবেন। Okay, is there some questions? Only one? What's the question? The question is, the basis is to Guru Maharaj. As new devotees, we have many qualities which are impure. So this time, should we avoid associations which is also not pure, and we should only find the better association, the pure association? Okay, so someone is saying that we have many qualities, many impurities in our character. So at this time, is it all right to associate with other people who are not pure, or should we only associate with people with good character? তো একজন বলছেন যে তার চরিত্রগত অনেক দোষ আছে, অনেক অশুদ্ধতা আছে আর আছে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ শুদ্ধ নয়, তাহলে আমরা কি যে শুদ্ধ নয় বা এরকম কলুষিত তার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি না? আমাদেরকে শুধুমাত্র পিওর বা শুদ্ধ যিনি তার সঙ্গে মিশতে হবে। So the question is, are you going to take association from these people with a bad character, or are you going to give them association? প্রথমে বিবেচনা করতে হবে যে আপনি কি সেই খারাপ চরিত্র বিশিষ্ট লোকটার সঙ্গ নিতে যাচ্ছেন, না আপনি তাকে সঙ্গ প্রদান করতে যাচ্ছেন। Are you going to just sit and hear from them? You know they've got bad qualities. Are you going to let them sit and tell you and instruct you, or are you going to preach to them? তো আপনি কি যাচ্ছেন যে তারা আপনাকে বলছে, তারা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছে সেইটা শুনছেন, না আপনি তাদেরকে নির্দেশনা দিতে বা এই অবস্থায় আনতে যাচ্ছেন? We may not be very pure ourselves, but if we're preaching to others, then we repeat what we've heard from our spiritual teachers. We repeat that and we try to give that knowledge to them. আমরা হয়তো পরিপূর্ণ শুদ্ধ না হতে পারি,
কিন্তু যখন আমরা কাউকে প্রচার করতে যাচ্ছি তখন গুরুদেব যা বলেছেন সেই বিষয়গুলোই তাদের কাছে পুনরাবৃত্তি করতে যাওয়া। But if you're just going to sit and have mundane association with somebody who's got bad character, then that's a waste of time. A devotee shouldn't waste their time in mundane association, talking nonsense. Prajalpa is very bad for the devotee. তো ভক্তরা কখনো এরকম জড়জাগতিক লোক যার চরিত্র খারাপ এইরকম তাদের সঙ্গে প্রজল্প করে নিজের সময় নষ্ট করবে না। এইভাবে সময় নষ্ট করা কোনোভাবেই ঠিক নয়। Yeah, you meet people, you have friends, and you sit and talk with them, and you talk nothing about Krishna consciousness. You just simply talk about mundane things, social life and family life, and you talk about this virus, and you talk about all the nonsense, gossip. তো যদি তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে থাকো আর সেখানে কৃষ্ণ কথা ছাড়া অন্য আজে বাজে কথা বলো এই ভাইরাস আর এই সমস্ত নিয়ে, তাহলে তো সেটা সেইভাবে নষ্ট হবে। And so this kind of prajalpa is very dangerous for our spiritual life. We have to have some good katha, Krishna katha. You have to hear from the Shastra, you have to hear from the devotees who are speaking according to sadhu, Shastra and Guru. এই প্রজল্প আমাদের পারমার্থিক জীবনের সর্বনাশের কারণ, তাই আমাদেরকে অবশ্যই এগুলো বাদ দিয়ে সাধু, গুরু, শাস্ত্র এরকম কৃষ্ণ কথায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকতে হবে। So don't waste your time in mundane association. তার জন্য এই জড়জাগতিক সঙ্গে সময় নষ্ট করবে না। Time is very valuable. Chanakya Pandit said, one moment lost can never be bought back. সময়টা হচ্ছে খুবই মূল্যবান। চাণক্য পণ্ডিত বলছেন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলে সেটা আর অনেক মূল্য দিলেও ফিরে পাওয়া যাবে না। And if you just simply associate mundane talking, prajalpa, talking material gossip, mundane things, then this is just useless. You're very far away from Krishna consciousness, even though you may be in the holy dham. এমনকি এই যদি এরকম জড়জাগতিক আজে বাজে প্রজল্প এইভাবে নষ্ট করো তাহলে অনেক দূরে চলে যাবে পারমার্থিক জীবন থেকে, যদিও ধামে বাস করো তা সত্ত্বেও। We come to the holy dham to advance in Krishna consciousness, but if we associate with mundane people and mundane ways, then we won't get any benefit. আর যেহেতু আমরা ধামে বাস করছি সেখানে কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নতির জন্য, কিন্তু যদি এগুলো বাদ দিয়ে জড়জাগতিক স্তরে জড়জাগতিক লোকের সঙ্গে এইভাবে সময় নষ্ট করা হয় তাহলে সেটা সম্ভব নয়। When we're preaching Krishna consciousness to others, what should we talk about? What's the proper topic? তো যখন আমরা কাউকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করব তখন আমরা কি বিষয় বলবো, কি আমাদের বিষয়বস্তু হওয়া দরকার? You have to consider what is the situation of the other person, how much do they know, what is the reason for coming to associate. তো তখন প্রথমত পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে যে সে কতটা জানে আর কিভাবে সে এসেছে। Just like in Bhagavad Gita, we know there are 4 kinds of people who surrender to Krishna. যেভাবে ভগবদ গীতা থেকে আমরা জানি যে 4 প্রকারের ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হয়। Chaturveda bhajanti mam jnana sukritino arjuna arto jignasur artarti jnani cha bharatarshaba. 4 kinds of people, all pious people. One comes in distress, one comes in search of knowledge, one comes out of curiosity, one comes in search of wealth. বলে যে 4 প্রকারের ভক্ত ভগবানের শরণাগত, আর্ত, অর্থার্থী, জ্ঞানী এবং জিজ্ঞাসু। So they come for different reasons. You have to somehow try to relate to them and make some friendship with them and give them some interest in Krishna consciousness. তাই প্রথমত তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে তাদেরকে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আগ্রহী করে তোলার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা প্রদান করতে হবে। You want to introduce them to the Maha Mantra and teach them how to chant. আর তাদেরকে প্রথমত এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সূচনা দেওয়া যেতে পারে এবং কীভাবে জপ কীর্তন করতে হয় সেটা শেখানো। That's the real beginning of Krishna consciousness, when we instruct people in the holy name. আর এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রকৃত সূচনা, যখন আমরা এই ভগবানের দিব্য নাম সম্পর্কে কাউকে উপদেশ Show them how to hold the beads and how to chant the mantra, teach them the mantra. আর যাবতীয় তর্ক বিতর্কের সমাপ্তি হচ্ছে যে কীভাবে
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে, কিভাবে সেটা অনুশীলন করতে হয় এই বিষয়ে। And you try to explain some basic parts of the Krishna conscious philosophy. For example, that we're not the body. আর কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে প্রাথমিক দর্শন সেই সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া যেতে পারে, যেরকম আমরা বলি আমরা দেহ নই। We want to try to bring them to a higher platform of awareness to understand the soul. আর এইভাবে তাদেরকে উন্নত স্তরে নিয়ে আসার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে এবং এই আত্মা সম্পর্কে যাতে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। We should also talk to them about the importance of diet. That vegetarian diet is much better. এবং আমাদেরকে বিশেষ করে এই যে খাদ্য দ্রব্য সম্পর্কে যে নিরামিষ আহারটা কত গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে জানানো। We know in China people are generally not so much aware of the value of the vegetarian diet. আমরা জানি যে এই চায়নাতে তারা এই নিরামিষ খাবারের প্রতি একেবারেই অভ্যস্ত নয়। So you want to talk about these kind of things, which you have to see what they're interested in, no? আর এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে, তারপরে দেখতে হবে তার কোন বিষয়ে বেশি আগ্রহ রয়েছে। It's also very good to get people to do some service, because not everybody's interested in philosophy. আর এটা সবথেকে ভালো কথা, যাতে করে তাকে কোনো সেবায় নিয়োজিত করা যায়, কারণ সকলে দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী নয়। But generally there are a lot of lonely people. People are looking for some company. আর বেশিরভাগ লোকেই একাকিত্বে ভুগছে, তারা কারো সাথী চায়, সঙ্গী চায়। So if you can make friends with someone and give them some friendship, and they develop a trust in you and a liking for you, and if you can give them some engagement in Krishna consciousness, then that's very good. তাই একাকিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে, কৃষ্ণ ভাবনায় কিছু সেবায় তাকে নিয়োজিত করা হয়, তাহলে এই বিষয়টা খুব ভালো হবে। Yeah, you can show them how to cook, you can show them how to cut the vegetable, you can show them how to clean the temple, or how to make the ghee wicks, or how to make a flower garland. দেখাতে পারো যে কীভাবে রান্না করতে হয়, কীভাবে মন্দির পরিষ্কার করতে হয়, কীভাবে ফুলের মালা প্রস্তুত করতে হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন কার্যে তাদেরকে। There's always a lot of service to be done. আর অবশ্যই সেখানে অনেক সেবা রয়েছে যেটা করা যেতে পারে। If you're having some meeting or you're just making friends with people in a home, in your home, there's always things to be done. Get them to help you. আর এইভাবে কোনো সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাড়িতে নিজের এবং তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য সহানুভূতি করা। But if you're just talking to them online, they're not physically with you. Maybe nowadays at this time a lot of preaching is done on the internet, so maybe there are some, you're not actually with them physically, but you can speak to them about, you can still tell them about the chanting, and you can suggest to them certain things they can do to improve their spiritual consciousness. যেহেতু এই সময় সরাসরি সঙ্গ দেওয়া হচ্ছে না, এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে, তাহলে যথাযথভাবে এই বিষয়গুলো যদি তাদেরকে জানানো যায়, নির্দেশনা দেওয়া যায় আর যায়, এবং তারা সেটা অনুশীলন করে, তাহলে সেটা উন্নত হতে পারবে। You can tell them how we have lectures and they can listen every day. There's classes going on the internet every morning, every evening, so many people speaking, and they can join in and they can hear the classes. তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। অনেক ভক্তরা তারা সকালে সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রকার ক্লাস দিচ্ছেন, এই সমস্ত ক্লাস শ্রবণ করে তারা এটা উপভোগ করতে পারে, অনেক কিছু জানতে পারবে। And sometimes there's also kirtan. They can also join in the kirtan on internet. এমনকি অনেক সময় কীর্তন হচ্ছে, তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারে। So the idea is somehow make a friendship with that person, that they get a liking and they trust you, and they develop some faith and some interest in what you're doing. আর এই জন্য তাদেরকে এইরকমভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা এই ব্যাপারে আগ্রহী হয় এবং আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, এবং যার ফলে আপনি যা করছেন সেটাকে অনুসরণ করতে আগ্রহ বাড়ে। Krishna consciousness is in everyone. They just need to be given a chance to hear. কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রত্যেকের জন্যে, তাই সকলকে এই শ্রবণ করার একটা সুযোগ দিতে হবে। So we're looking for those people who are willing to hear. আর আমাদেরকে দেখতে হবে সেই লোকগুলো যারা শ্রবণ করতে আগ্রহী। One question from yesterday from Subudhi Rai. He said
devotees who are book distributors or they're lecturers, they're more advanced, more superior than the devotees who are staying at home or simply worshipping the deities in the temple. Is this a kind of biased opinion, or maybe not perfect opinion? So the question is, devotees, sometimes people think if somebody is giving a lecture or if he is book distributor, then he must be more advanced than the other devotees who are just at home or who are doing the puja in the temple. তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে অনেক সময় ভক্তরা বলে থাকে যে যারা লেকচার দিচ্ছে বা গ্রন্থ বিতরণ করছে তারা যারা বাড়িতে থাকে বা বিগ্রহ পূজা সেবা করে তাদের থেকে বেশি উন্নত। No, we cannot judge people's spiritual advancement just by their activity. না, আমরা কখনোই তাদের এই বাহ্যিক কার্যকলাপের দ্বারা তার পারমার্থিক উন্নতি বিবেচনা করতে পারি না। We have to the internal consciousness is more important than the activity. তাই অন্তর্নিহিত যে চেতনা সেটা হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এর থেকে। The person who's cleaning the temple, who's washing the temple every day, he may be the most advanced, the most pure-hearted soul. এমনকি যে ভক্ত প্রতিদিন মন্দির ঝাড়ু দিচ্ছে, পরিষ্কার করছে, তার হৃদয়টা অত্যন্ত পরিশুদ্ধ, সে হয়তো অনেক উন্নত ভক্ত। And the one who is giving the class, he may be thinking, I'm so great, I'm so knowledgeable, everybody wants to hear me. আর হয়তো যে ক্লাস দিচ্ছে সে নিজেকে মনে করে ও আমি এত জ্ঞানী, আমি এত কিছু জানি, সবাই আমার কাছ থেকে শুনছে। So he may be full of pride and arrogance. This is not a devotee qualification. হয়তো সে সেই সময় অহংকারী এবং অভিমানী হয়েছে, যেটা ভক্তের গুণাবলীর মধ্যে পড়ে না। Devotee should be humble, offer all respects to others. ভক্ত অবশ্যই বিনয়ী হবে এবং অন্যদেরকে সম্মান করবেন। So we cannot judge the advancement of a person just simply by the activities they're doing. তাই আমরা কোনো ব্যক্তিকে তার শুধুমাত্র বাহ্যিক কার্যকলাপের দ্বারা বিচার করতে পারি না। What is important is the attitude in which they do the service. একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে সেবা সে করছে তার মনোভাবটা কীরকম। From Meiling said, obeisances to Guru Maharaj. I want to ask, if someone is sick, how can we keep good consciousness? If I have no strength to open my mouth to chant, and I meditate and think, chant in the mind. Okay, somebody is asking if they're not in good health and they're not able to speak and chant, so can they just simply meditate on the mantra in their mind? তো একজন প্রশ্ন করছেন যে কেউ যদি অত্যন্ত অসুস্থ, সে আর কোনো প্রকার কথাই বলতে পারছে না, তাহলে সে মনে মনে জপ করতে পারে? That is not very easy thing to do because the mind is very restless, very hard to focus. সেটা খুব সহজ নয়, কেন মন সবসময় চঞ্চল। If you're not able to chant yourself, then you have to get Prabhupada's recording of the chanting and you listen to Prabhupada chanting, and as Prabhupada chants one mantra in your mind, then you focus on that mantra, or you move your tongue a little bit in your mouth, although you're not able to open and speak, but you try to vibrate in your throat and you count on your beads and move as Prabhupada chants. তো সেই জন্য প্রভুপাদের যে রেকর্ড করা জপ সেইটা শুনতে হবে এবং তারপরে আপনি চেষ্টা করবেন মনে সেইটাকে অনুরণন করার, এবং এইভাবে মালা জপ করতে যদি আপনি একেবারে সমর্থ না হয়ে থাকেন। Don't just try to chant only in your mind. আর শুধুমাত্র মনে মনে জপ করব এইরকম প্রাথমিক অবস্থায় সম্ভব না। Next, from Sitala Devi Dasi. Please accept my most respectful obeisances unto you, Maharaj. Last night, Jagvataka Swami and the Mayapur devotees are doing Zoom session. I am so excited, all night I cannot sleep. And I wake up at 3:30, I dare not to sleep anymore. Whole mind is thinking, you said, wake up, wake up. And I fully, very deeply, I experienced the value of associating with pure devotee to the Lord and the importance of getting guidance from the spiritual master. My God, thank you, Sitala Devi. She sent me a Facebook message this morning before 4 o'clock. I was chanting japa in my ashram,
and there was a Facebook message came on my handphone. I thought, who's sending me a message at this time, you know? And I saw Sitala, later on I saw Sitala from Facebook sent a message. তো এটা খুব ভালো যে ওই শীতলা মাতাজি তিনি 4টার পূর্বেই মহারাজের কাছে এরকম তার ফেসবুক মেসেজে সব পাঠিয়েছিলেন। মহারাজ চিন্তা করছেন যে সে কথা রেখেছে সেভাবে। By your mercy, she finished 16 rounds, 3 minutes after 5. Oh, very good. খুব ভালো। He's doing good chanting. From Rajapriya Devi Dasi, thank Guru Maharaj and obeisances to your lotus feet. You just mentioned if one got initiation, he should surrender to Krishna and no need to perform any mundane or material duties. A lot of devotees, they are struggling, trying to balance between the material and the spiritual life. Does that mean only when we come to the stage of complete renunciation, then we can fully and completely surrender to Krishna? Thank you. So there's no question, it's a comment. বলছেন যে অনেক ভক্তরা তারা এরকম পারমার্থিক জীবন এবং জড়জাগতিক জীবনে অনেক প্রকারের সংঘর্ষ করছে, কিন্তু তারপরে সেই সংগ্রাম থেকে তারা যখন সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হবে তখন তার এই জড়জাগতিক স্তরে কোনো ডিউটি থাকবে না। এটা শুনে আমি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি। Yeah, many devotees are not able to give up all their material responsibilities. They have families and they have jobs and so on, and they need to maintain that job. They're not ready to get a pension from the government. They're not able to retire from all their material duties. It's not like here in India. বিশেষ করে এরকম যে ভারতে অনেক পরিবারই আছে যারা সহসা সব কিছু জড়জাগতিক চাকরি কাজ এগুলো ছেড়ে দিতে পারে না, কেননা সে তার পরিবারের প্রতি একটা দায় দায়িত্ব আছে, আর তারপরে যদি চাকরিটা সম্পন্ন না করে তাহলে সে পেনশন পাবে না সময় মতো। But at least within our mind, we can think that it would be very nice to surrender fully to Krishna. কিন্তু আমাদের মনে থাকবে যে এগুলো জাস্ট কর্তব্যের খাতিরে করছি, কিন্তু আমরা কৃষ্ণের কাছে পূর্ণ শরণাগত হই। And within your mind, you can be surrendered. You can be thinking that I'm doing this, I'm doing my job here, I'm doing it for Krishna. তো মনে এইভাবে চিন্তা করে শরণাগত দেবে এবং যে কাজটা করছি যে এই কাজগুলো করছি, আমি যা কিছু পাবো এগুলো সব কৃষ্ণের জন্য করছি। My family are also part and parcel of Krishna, and I have to help them and encourage them in Krishna consciousness. আমার পরিবারও কৃষ্ণের অংশাদি অংশ, তাই আমি তাদেরকে এই কৃষ্ণ ভাবনায় সাহায্য এবং অনুপ্রাণিত করার জন্য এটা করছি। So in time gradually, you know, you get older, you can retire, you'll be free from all these responsibilities. আর ধীরে ধীরে আপনি বয়ঃপ্রাপ্ত হবেন, অবসর গ্রহণ করবেন, তখন এই দায় দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেয়ে এইভাবে শরণাগত হবেন। So you just have to be patient. আর সেই জন্য ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। Patient is one of the qualities necessary for advancing in Krishna consciousness. তাই কৃষ্ণ ভাবনায় অগ্রগতি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। So just in time, Krishna will arrange everything for you. আর সময়ে কৃষ্ণ আপনার জন্য সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা করবেন। You just have to keep Krishna in your heart and go on with your duties. আর সেই জন্য সবসময় কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে আর নিজের যাবতীয় কর্তব্য করা। Just like when Raghunath first came to Lord Chaitanya, he wanted to surrender, and Lord Chaitanya told him, don't act like a madman. Go home and behave normally and keep Krishna in your heart. যেভাবে যখন রঘুনাথ দাস চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট প্রথম এসেছিলেন তখন বলছে না না তুমি এইরকম এখনই বাতুল হও না, তুমি গৃহে ফিরে যাও এবং অন্তরে নিষ্ঠা করে বাহ্যে তোমার লোক ব্যবহার এবং ডিউটি করো, তোমাকে কৃষ্ণ একদিন গ্রহণ করবেন। If you were to prematurely try to renounce everything, then you just get problems. তা যদি অপরিণত অবস্থায় কেউ সব কিছু করার চেষ্টা করে তাহলে সেটা সমস্যার কারণ হবে। So just be patient. ধৈর্য ধরুন and continue be a good devotee. আর ভালো ভক্ত হওয়ার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস করুন। Okay, so we're going to stop now. We have to stop. Okay, Srila Prabhupada ki, Jai. Nectar of Instruction ki, Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol.